Bạn đã thấy slide chưa? Dạ. Ok. Thì đây có phải là cái phần mà hôm trước chúng ta dừng không nhỉ? Để xem nào. Could be out. Bây giờ vào lại được rồi đúng không? Vâng ạ. Vâng ạ. Rồi. Các bạn nhìn được slide rồi này đúng không? Vâng ạ. Ok. Thế thì buổi hôm trước ấy chúng ta đã học về cell signaling. Chúng ta học về tức là các cái loại receptor và các cái cách truyền tín hiệu đúng không nào? Các bạn còn nhớ không? G-protein coupled receptor đúng không nào? Các bạn nhớ đúng không? Vâng ạ. Hay là hỏi lại nhé. So, what do you know about a G-protein coupled receptor? What is the structure and what is the mechanism of signaling transductions? You can have each other. Everybody can tell one sentence and then we get it. Nó là cái GPCR đấy thì nó như kiểu là nó có 7 miền protein xuyên màng ấy ạ. Nó xuyên màng 7 Vâng, lần. 7 lần ạ, 7 lần. Nó là một chuỗi polypeptide mà nó xuyên màng 7 lần. Tại sao cô nhấn mạnh như thế? Bởi vì tức là cái chữ miền ấy thì nếu mà chúng ta nói về cái receptor tyrosine kinase ấy, thì nó có 3 miền, em nhớ không? Thì nó có miền ngoại bào, xuyên màng và miền nội bào. Thì tức là nó phân biệt là miền thấy rất là rõ, nhưng mà cái G protein receptor ấy, nó có phần ngoại bào nhá, cái miền ngoại bào này, có phần nội bào này, và nó có phần xuyên màng, nhưng mà cái xuyên màng 7 lần đấy đều là vào thuộc cái phần mà để tức là cái phần của protein, cái cấu trúc protein để nó xuyên màng, được không nào? Và nó tạo thành cái túi. Dạ vâng ạ. Rồi, thế bạn nói tiếp. G protein composed of 3 subunits is alpha, beta, and gamma. Very good. And the alpha subunit can interact with the G protein coupled receptor. Please continue. And when the ligand is attached to the receptor, so the subunit alpha will release GDP and for the intern of GTP, and then activate the subunit alpha and beta and gamma. Both the subunit alpha and the subunit
beta and gamma can be activated once the ligand binds to the receptor, right? Very good. And what next? What happened with the alpha subunit and with the beta and gamma subunit? Do you remember? So I will turn back. Do you remember about the secondary molecule or messenger? So is that phospholipase and CIPM? Phospholipase. So yeah. Yeah. So you're right. So phospholipase C can be activated, and you can see here very clearly the two pathways that can be activated or be regulated by G protein. So the first one you mentioned is phospholipase C. So phospholipase C when cut of the inositol triphosphate, the EP3, do you remember? And diacylglycerol, yeah? And this signaling will induce a secondary messenger molecule calcium. So the cytosolic calcium in the cells increase intermittently when this signaling is activated, right? The other pathway is through adenine cyclase, and so that cyclic AMP will be produced. Yeah. So here you can see. So what happened here? Yeah. So in the first pathway, so when G protein is activated, the alpha subunit will bind to and activate the adenine cyclase, so that adenine cyclase can transform ATP into cyclic AMP. Do you remember? So cyclic AMP can activate the protein kinase A. Yeah, it's activate protein kinase A, and protein kinase A can activate and regulate the other kinase or the other target proteins. Yeah, it's the first mechanism. So the other mechanism is through phospholipase C, as you guys have mentioned. And here phospholipase C is activated through the beta and gamma subunit, so that it cuts the inositol phospholipid into two secondary messenger molecule, which is IP3 and diacylglycerol. And what does IP3, do you remember? Do you know how IP3 can induce signal in the cells? ITP have to open the calcium channel. It can open the calcium channel in the ER lumen. In the AE membrane. So calcium ions can diffuse from the ER lumen to the cytoplasmic domain, yeah? In the cytoplasm, actually. Right? And
So calcium and deacylglycerol can activate the protein kinase C, right? And protein kinase C, again, similar to the protein kinase A, can activate or inhibit the target proteins, right? So it's a mechanism of the G protein coupled receptor. And we also introduce about the other type of receptor, which is named enzyme coupled receptor. Here we have two types of enzyme coupled receptor. We have talked quite a lot about the tyrosine receptor kinase, right? So we have the receptor tyrosine kinase, and the other group of enzyme coupled receptor is receptor serotonin kinase. However, we concentrate mostly in the last lessons about the receptor tyrosine kinase. Because it's this kind of receptor, they control cell growth and cell survival, and also in signaling of immune cells when the cells respond to cytokines, for example. So here is some of the very important signal transductions using the receptor tyrosine kinase. So we have learned about START, do you remember? Or MAP kinase signaling, RAS and MAP kinase, right? So do you remember what it RAS? It is the GTP binding proteins. Very good. It's also a GTP binding protein, and it's similar to the alpha subunit of the G protein, right? Because it can be activated when it's bind to GTP, and it's going to be off when it's bind to GDP. So people call it a small G protein. So it's contained just one subunit instead of 3 subunits like the G protein. So I can show you about RAS again. And one thing is also important to know is here's this RAS and MAP kinase signaling, and this one thing also important to know about RAS. This one. So although it's regulated very similarly to the alpha subunit of G protein, however, it needs the other enzyme, the RAS-GAF, do you remember, guanine nucleotide exchange factor, to exchange the GDP into GTP to make it activated. Do you remember? Compare to the alpha subunit, do you remember how it happened? Does it need an enzyme to change the GDP into GTP? Do you remember how the alpha subunit of the G protein can bind to GTP? It seems that due to the RAS-GIF. So is this right? So for the RAS protein, so here the mechanism is that when the receptor is activated, it forms a dimer, and so that the kinase domain of the receptor tyrosine kinase can come together and is phosphorylated each other, right? So the other protein complex can bind to the phosphorylated
tyrosine residue. So the RAS-GAF, which is an enzyme, can be recruited to the receptor and recruited to the membrane, which the RAS protein is found. And so that the RAS guanine exchange, guanine nucleotide exchange factor can activate the RAS protein and exchange the GDP into GTP. My questions were that if you compare with the alpha subunit, does the alpha subunit of the G protein also require an enzyme similar to GAF, similar to this protein or enzyme? If you think about the mechanism how the G protein couple receptor is activated, as G has mentioned, or Linh. Chị ạ. G. So you guys have described very nicely how the G couple protein is activated, and so do you remember whether it needs an enzyme which exchange GDP into GTP? Or what happened? No? Chúng mình đã nói nhé, tức là khi mà lúc bây giờ nói về trường hợp của G protein mà thụ thể liên hợp với G protein nhé, thì chúng mình lúc nãy có nói là khi mà phối tử này nó bám vào thụ thể này, đúng không nào? Thì thụ thể đấy nó sẽ thay đổi tính chất này. Và thực ra lúc nãy thì hơi thiếu một chút nhưng cô lúc ấy cô không muốn bổ sung, và chính vì thế nên là bây giờ cô hỏi lại để chắc chắn là các em nắm rõ bài. Tức là khi mà thụ thể nó bám vào cái túi của phối tử nó bám vào cái túi của thụ thể ấy, mà cái cấu trúc mà 7 vòng xuyên màng ấy, 7 chuỗi alpha mà để xuyên màng, thì nó sẽ làm thay đổi cái cấu trúc của cái thụ thể đấy, khiến cho cái thụ thể đấy, cái phần mà nội bào ấy, thì nó có thể hoạt hóa làm thay đổi, tức là nó tương tác được với cái tiểu phần alpha của protein G. Khi mà nó tương tác với cái tiểu phần alpha của protein G ấy, thì nó sẽ khiến cho cái tiểu phần đấy nó giải phóng cái GTP. Và lúc đấy thì cái túi mà gắn với GTP của cái tiểu phần alpha đấy nó trống. Và lúc đấy GTP thì nó có thể nhảy vào, nó bám vào. Và lúc đấy thì cái tiểu phần alpha nó sẽ được hoạt hóa. Và nó rời tức là tách khỏi cái tiểu phần gamma beta, và cả hai cái tiểu phần alpha cũng như tiểu phần beta gamma thì nó đều tham gia vào cái quá trình truyền tin. Bây giờ các em nhớ chưa? Rồi ạ. Thế thì bây giờ quay lại nhìn lại nhé. Thế thì nó có cần một cái enzyme tương tự như RAS, guanine nucleotide exchange factor không? Nó không cần. Mà cái thụ thể bản thân nó đã có thể tương tác với cái tiểu phần alpha đấy rồi, và chính nhờ cái cách tức là khi mà nó có thể làm thay đổi thẳng cái cấu trúc của cái tiểu phần đấy, nên là nó không cần một cái RAS-GAF, đúng không? Rồi thì đấy chính là, tức là cái mà tại sao cô muốn, tức là khi mà cô nói là ok để cho các em dễ nhớ, thì cái RAS ấy nó cũng là một cái protein G nhỏ. Cái cơ chế hoạt động như các bạn nói rất là đúng, nó cũng được hoạt hóa khi mà nó gắn với GTP, và nó bất hoạt khi mà gắn với GDP. Nó giống như cái công tắc điện ở trạng thái on với off ấy. Cái mà cô muốn nhấn mạnh ở đây chính là cái slide này.
là cái cơ chế để nó gắn với GDP cũng như gắn với GDP thì hai cái này hơi bị khác nhau. Nhớ cho cô, ở bên trái màn hình ấy, on the left hand, you can see the regulations mechanism of the RAS protein, and on the right hand, so is for the G protein. Okay, so again here for the RAS protein, you need an enzyme which is named GAF, the guanine nuclear exchange factor, to release the GDP, so GDP can bind to RAS, and in this situation, RAS is active. And after that, so another enzyme play a role here, which is named GAP. So GAP is GDP-based activating protein, and so it hydrolyzes the GDP into GDP, and so the enzyme become off. So, do you understand here? Yes. Okay, very good. So we can continue. So the last mechanism that I want to introduce you is about the IP3 kinase. So this signaling pathways also come very often in if you learned about cell signaling, cell growth, and also about cancer. So here again, you have a receptor tyrosine kinase, and the mechanism how this receptor is activated is very similar to the last two. So two cases we have learned. So here, if you have a ligand and it binds to receptor, the receptor can form a dimer, so they can phosphorylate each other in the cytoplasmic domain. So the phosphorylated tyrosine can recruit the PI3 case or PI3 kinase. So in this case, the PI3 kinase can phosphorylate and activate inositol phospholipid. We have learned about inositol phospholipid previously when we talk about phospholipase C. Do you remember? So here is also a type of inositol phospholipid. However, it activated in different mechanism. Yes, the inositol phospholipid is phosphorylated, so it can interact with other target protein, with the protein kinase, and also with ACK. ACK is a very, very important signaling molecule, and is also very often mutated in cancer because it can transform the cells, it can improve the cell's growth, it can inhibit cell apoptosis. So that's why it's a very, oh, I'm sorry. 1 second, I get a phone. Can we have a 5-minute break? Yes. Okay, thank you.
Rồi, chúng ta quay lại nhé. Lớp mình ơi, lớp Right. mình nghe. Vâng ạ. Rồi, Vâng ạ. xin lỗi, cô nhà cô là hơi toán loạn đây về cái vụ phong tỏa cả tầng. Rồi, thế, so we have talked about the inositol phospholipid. When it's phosphorylated and become activated, it can bind to phosphokinase A and protein kinase ACK. And ACK is phosphorylated and it can regulate the downstream signaling. So what is ACK? It can involve in the cells signaling. So so it promotes the cell survival and inhibits the cell's apoptosis or cell death. The programmed cell death. Have you heard about this? Apoptosis. Bọn em đã nghe cái quá trình chết theo chương trình hoặc là hay tiếng Anh thì gọi là apoptosis chưa? Tiếng Việt thì nghe rồi ạ. Nghe thấy rồi nhưng mà không biết cơ chế ạ. Okay. So the mechanism of the cell death or the programmed cell death is that we in the cells there are many molecules apoptotic and anti-apoptotic factors. One of the very important protein family is the BCR2 family. It contains both pro-apoptotic and anti-apoptotic factors. For example, BAT is a pro-apoptotic factor and BCR2 is anti-apoptotic factor. And here's, you don't have to remember, just that you have heard about this and you know the mechanism to see the connections from cell signaling into cell response. For example, here we normally the BAT and BCR2 bind to each other. So BCR2 inhibit BAT, so the cells survive, right? If I'm sorry. The other way around. Sorry. So normally, BAT bind to BCR2. BCR2 is inactivated through BAT, and the cells can be the cells can go into apoptosis. But in the normal situations, ACK is activated and ACK phosphorylate BAT, and so BCR2 is released and become active, and so it inhibits the cell death and promotes cell growth and survival. So actually, it's just that you just have to remember that ACK play a role in cell survival and it inhibits cell apoptosis, and that's why in cancer it's play a very it's a very important factor. When it's over activated, so when it's overexpressed or upregulated, it can the cells can become stronger. It's harder to attach them with chemotherapy, with drugs. So the cells can survive better and even in a very hard environment. So this is an example. So now just a very short introductions. Do you remember the 4 kind of cell signaling? Do you remember that the signal conductions to the endocrine system, to bloodstream? We also have the paracrine or autocrine signaling, which act between the neighbor cells in a short distance. We also learned about the neural signaling,
right? And the last one is cell-cell contact, the direct contact between the neighbor cells. And one of the examples is the notch signaling. For example, when we have the stem cells, and they are so found within the microenvironment, which people call them stem cell niche. So the cells can interact with the niche cells through notch signaling. It doesn't have to. Okay. So okay, here we talk about why cell signaling is very interesting, and people do a lot of research on this. For example, the JAK-STAT-RAS PI3K, what we have learned in the last lecture and also today are oncogenes. What is oncogenes? Do you know? These genes can promote cancer. So people call it oncogenes. So here people have calculate the frequency of mutations in each protein that is they have found in cancer, and you can see that BRAF or RAF-RAS PI3K is one of the most important mutated factors in cancer. So now it's also important to mention about the signaling cascade. So we learned about the general part, and then we come to the detail in some very important signaling pathway. Now just come back to have an overview again. So you see that the cells have many cell signaling molecules, and most of the signaling pathway are involved with many factors. And so we may ask ourselves why it happened. Why does the cells need so many factors? It's why it's not that simple that you just have one receptor or two factors, and that can transduce your signaling from outside to the cells. So what do you think? What is the function of such a very complicated cascade? So the first functions is that? So the sophisticated cascade that carry much function. So one receptor binds to one ligand binds to a receptor. So the small intracellular messenger molecule will attach the target protein and regulate or alter some cycle of the body, I think. So, okay. So when the ligand binds to the receptor, and it can induce the activations of many secondary messenger molecules, right? So the signal can be amplified, right? Yes. So it's one advantage when the cells use many factors. So from one signal it can amplify the signal. And the first function is, of course, it should transduce the cells transfer the signal from outside into the cells, because the signal is most of the time is outside the cells. How can it cross the membrane and give the signal to the target protein in the cytoplasm, or in many times to the nucleus, right? So we have found two functions of the cascade. First, to relay the signaling. The second is to transduce and amplify the signaling. So
we heard about the three important secondary messenger molecule, which is the cyclic AMP, calcium, cytosolic calcium, and what is the last one? Do you remember? Can you repeat the question? Okay, so actually we heard about the secondary messenger molecule, right? So we have several signaling molecules, we have several secondary messenger molecule. So why the cells need so many types of signaling molecule factors? Do you remember how the example how when we need energy, yeah? Do you remember? And glycogen, Yes. glycogen should be When breakdown. Yeah. And the signaling pathway, do they functions just alone, or do they need somehow crosstalk or something like that? yes, they need, which mean a lot of signal. Say a lot of signal protein act at the same time to receive um, many signal. Oh, I don't know how to say in English. Có nghĩa hôm trước Em cô nói bảo đi. là kiểu ở cùng một thời điểm thì cơ thể mình nhận được rất nhiều tín hiệu khác nhau ấy. Chính Vì xác thế đấy nên em. là nó cần có nhiều cái vùng nhận tín hiệu như thế để có thể nhận được tất cả cùng một lúc, như kiểu là vừa nghe rồi vừa nhìn rồi vừa tiếp nhận thông tin, kiểu kiểu vậy. Và nó cũng phải tổng hợp lại các cái thông tin Dạ đấy, vâng. đúng không? So the signal should be integrated and should be somehow processed to give the cells a unique response to the environment, right? Because we talk about the example with when glycogen is is broken down into sugar to release energy for the cells. So in the parallelly, the productions of glycogen should be inhibited, right? Because this is two processes that should not so happen at the same time. And in this case, so the signaling, first of all, when the cell receives many signals, the signal should be integrated to give the cells a response for the environment, right? On the other hand, when the cells get a signal from a ligand, many cellular process happened. We have talked about that the cells can be, the cytoskeleton can be changed, right? You have learned about cytoskeleton because, for example, in the example with the fibroblast, when the child was got an injury, do you remember that? So the fibroblast is activated, right? And so the cells could migrate, or they move to the injury site, right? So here the cells change the cytoskeleton so they can migrate or they can move. At the same time, the cells also produce many growth factor, many and also extracellular matrix. So it means that the signal induce genes expressions in the cells. So the cells release growth factor or produce and then release the growth factor to promote the other cells in the in surrounding cells. They also go into cell cycle. They will be activated so that the body can, or the tissue repair can take place.
So in this case, you can see that from one signal, the signal can be distributed into many different cell response, right? Thế ở đây thì có hai cái quá trình nhá, mà nó diễn ra từ thường là song song và đồng thời. Thì như Bích nói hay là Thảo nhỉ? Vũ Bích Thảo đúng không? Dạ vâng ạ, Thảo ạ. Như Thảo nói thì tức là cơ thể chúng ta, tức là hay tế bào cũng thế thôi, tương tự như vậy. Thì trong một thời điểm thì có thể nhận được rất là nhiều tín hiệu. Rõ ràng là các cái tín hiệu đấy thì nó, tức là cơ thể chúng ta này hay các tế bào thì nó đều phải xử lý cái các cái thông tin khác nhau đấy để đưa ra những cái câu trả lời thống nhất, đúng không nào? Ngoài ra thì có một cái tức là cùng một tín hiệu thì nó cũng có thể tạo ra các cái phản ứng của tế bào khác nhau. Mà lúc nãy cô nói về cái, tức là khi mà cơ thể bị thương ấy, khi có vết thương thì lúc đấy thì nó sẽ hoạt hóa các cái tế bào sợi cũng như các tế bào miễn dịch cũng như tế bào như là tiểu cầu để nó làm liềm vết thương, và nó có thể kích hoạt các cái phản ứng khác nhau ở trong tế bào. Ví dụ như nó có thể thay đổi về trao đổi chất tế bào này. Thường khi mà tế bào hoạt hóa thì nó cần nhiều năng lượng hơn và nó cũng làm tăng cái quá trình trao đổi chất. Nó có thể thay đổi về cấu trúc tế bào, về cái khả năng di cư mà lúc nãy cô nói là migration ấy. Và nó có thể làm thay đổi gen, nó có thể khiến cho tế bào nó được hoạt hóa, nó được phân chia. Nó cũng có thể kích thích các cái tế bào tạo ra các cái growth factor hay các cái cytokines để nó thúc đẩy cái quá trình sửa chữa vết thương đấy nhé. Thế thì ở đây thì chúng ta học về 4 cái chức năng của cái dòng thác tín hiệu. Thứ nhất là truyền thông tin, thứ hai nó có thể gọi là amplify là gì nhỉ? Là nhân cái thông tin lên. Thứ ba là tổng hợp thông tin, và thứ tư là có thể phân bố thông tin, được không? Dạ vâng ạ. Okay. So the next thing that is also important to know how the cell signaling can be regulated. So cell signaling is one of the most important important things that can affect the cell and the cell functions, and it should be regulated very tightly. As you see in the previous slide, that many many cells, many signaling can is deregulated in cancer, right? So this is an example when the cell signaling is deregulated or is not regulated correctly. So normally the cells, when it's activated, signaling is should be able to deregulate it, so to inactivate the signaling again. We have learned about the G protein and also about the RAS protein and its functions. Do you remember this? How this the cells or the protein, when it's active, so it's inactivated through the hydrolysis of GTP into GDP. So it's one mechanism how the cells inactivate the signaling. Is correct for in the case of RAS and the alpha subunit. The other pathway is that when the signaling pathway, for example, signaling pathway 1, it activates the protein X, and the protein X activates the protein Y, and the protein Y have a positive feedback to the protein X, so signal is amplified. Is a case when the signal is amplified. On the other hand, the protein Y can also inhibit the protein X, and in this case, the signal is inhibited. So here, people call it negative feedback loop. And through this mechanism,
a protein can activate a target protein, which in turn inhibits the upstream protein. So the signal transduction is stopped. There are also other mechanisms in which the signaling transductions can be inhibited. Here you can see that when a ligand binds to the receptor, this complex can be internalized into endosome and it can be digested. So in this case, first of all, here the signaling molecule or the receptor concentrations will be reduced on the cell surface. So the signal, the receptor cannot receive any signal molecule, right? Correct? And in this case, it's going to be digested. So the cells need to produce a new receptor so that they can receive other so react to other ligand molecules. Ở đây các em hiểu không? Nghĩa là cái receptor nào mà với cả cái ligand nào mà nó không cần thiết nữa thì nó sẽ tiêu hóa đi, sau rồi nó sẽ có cái khác thay thế vào. Đúng rồi, Thi nói đúng rồi. Nhưng mà cái này cô muốn nói rõ một chút này. Tức là nó không cần thiết, tức là cái định nghĩa cũng không cần thiết, nó cũng ấy. Tức là các cái signaling này sau khi nó mà được hoạt hóa thì nó cũng sẽ phải bất hoạt lại. Thì nó có nhiều các cái cách để nó bất hoạt. Thì ở đây ấy, thì có thể là cái hỗn hợp mà giữa thụ thể với cả phối tử nó có thể được chuyển vào trong tế bào, và sau đấy thì nó tách ra và cái thụ thể này nó được quay lại để ở trên bề mặt tế bào, nó cũng được vận chuyển lại ở trên bề mặt tế bào. Nhưng cái quan trọng tức là khi mà không có, tức là nó cái thụ thể cái phối tử ấy nó đã được tách ra, và lúc đấy thì cái protein cái thụ thể này thì nó không còn hoạt hóa nữa, đúng không nào? Thì tức là cái tín hiệu đấy thì nó cũng sẽ không được tức là nó sẽ không truyền tiếp ở trong tế bào. Cũng trong rất nhiều trường hợp thì cả cái thụ thể, tức là cái phối tử với thụ thể này thì nó sẽ bị tiêu hóa. Và như thế tức là như Chi nói thì là lúc sau thì nó sẽ tức là lúc đấy thì trong thời điểm đấy thì tín hiệu nó sẽ không được tiếp tục truyền, và tế bào sẽ cần các thụ thể mới thì nó mới có thể tiếp tục nhận tín hiệu. Nhưng cái quan trọng tức là nó về mặt thời gian mà nói thì là nó sẽ có một cái khoảng thời gian cần thiết để tạo ra các cái thụ thể mới, đúng không nào? Đúng không? Vâng ạ. Rồi. So another mechanism that we have mentioned about the receptor regulate other target protein, and the target protein itself inhibit receptor, so it cannot induce further signal, right? Or it inhibit another protein, so the target protein of the activator receptor, so the signal is also stopped. It can happen that the target protein is an inhibitory protein which so inhibits the activations of the target protein through the receptor. So and in this case is the mechanism that is involved gene expressions. So it's the target protein transduce signal, and so in the nucleus, the inhibitory genes can be transcribed so that inhibitory proteins can be produced, and it inhibit the upstream pathway. So I have questions, and so if you compare these two mechanisms with the third one, which one takes the longest? I think it's the third one. Because it involves gene expressions, right? So it's normally gene expressions take several hours to a day.
So it's most of the time 6 to 12 hours. Okay. So, Okay. so this the main mechanism how cell signaling is regulated or become inactivated after the ligands bind to the receptor and trigger the signaling. So, one thing, so just for you to know, or I've heard about this. Have you heard about the ubiquitinations? Not yet. So ubiquitinations is one very important mechanism for the for protein to be degraded. So if the cell decide that this protein should be digested, most of the time they will add many ubiquitin to the protein to mark them for the so digestive cellular digestive system. So when a protein is added, so it's ubiquitinated, it can be degraded in proteasome. Okay. Này để cho bọn em biết thôi nhá. Thì chẳng hạn. Chị nói đi. Con đang định hỏi cô có phải nó là cái đánh dấu protein có những cái chuỗi tín hiệu đặc biệt để cho nó đi vào trong lysosome để tiêu hóa đúng không ạ? Đó, cái này thì người ta gọi là proteasome. Proteasome là những cái tiêu hóa protein đúng không ạ? Đó. Thế thì như chị nói đúng rồi đấy, tức là nó là một cái dạng mã hóa các cái protein mà không cần thiết nữa để nó bị phân hủy. Ok. Rồi, thế còn một khái niệm nữa. Chúng ta đã học về kinase. Lần trước cô giải thích kinase là gì đúng không? Là những cái enzyme mà nó có thể phosphoryl hóa các cái protein khác. Thế còn phosphatase thì hôm nay chúng ta học nhé. Thì phosphatase các em biết là gì không? Nó loại bỏ gốc phosphate khỏi các protein đích. Đúng rồi, cái nhá. Thế thì ít nhất là biết khái niệm. Ok. So for example, the tyrosine receptor, the tyrosine kinase receptor, what is the inhibitor of it after it's activated and phosphorylated? What could it be an inhibitor of this receptor? Is the phosphorase, I think. Phosphatase. Phosphatase. So it's correct. So the phosphatase so can remove the phosphate group and inactivate it again. So more exactly, that people call it phosphatase. Okay. So it's good. So far, so good. So here you can see more clearly how the signaling, what we have learned, can be integrated and distribute, right? So this is more or less a summary for what we have learned about cell signaling. So is this a G protein coupled receptor, is a tyrosine kinase receptor, and it can activate it through many different pathway. And we have talked about the secondary messenger molecule, what I have asked you. So we have learned about cyclic AMP, we have learned about IP3 and the casein, right? So we also have learned intensively about the tyrosine receptor kinase, and we have talked about the RAS protein, how it's regulated through the binding with GTP and it's inactivated through the binding of GTP, and the GAF and GAP enzyme regulate tightly its activations.
And we have learned about the MAP kinase signaling. We have learned about the PI3K and ACK, right? So it's more or less an overview for you guys. So far so good for cell signaling. Do you have questions? I have a question that when a cell does not receive any signal, so it would be dead or would be Yeah, it's a cell similar to our body. When we cannot breathe, when we don't have nutrients, then we will die. So the cells can will go into cell death. One thing that if the cells normally, yes, the cells have to receive signal from the neighborhood cells and to be able to survive. You're right. Another questions? If not, Dạ yeah, không, em please. chỉ định bảo là đến giờ thì chưa thôi ạ. Rồi Ừ. có gì về bọn em sẽ đọc lại, rồi có gì không hiểu bọn em hỏi cô sau ạ. Ok, thế mình nghỉ 10 phút nhé, rồi mình sang bài tiếp theo về tissue.